This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvelu Channel. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see preposition part 9. You just write heading preposition part 9. Preposition part 9. You see here, இப்போ என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? இன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். Preposition in பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். Today is the last class for using the preposition in. From tomorrow onwards, I am going to take the preposition on. Already I have told you, at, in, on. We will use these prepositions a lot. The usages of at, in, on are unlimited when compared to other prepositions. Understand? So you will write a lot of sentences. Okay? Shall we start? Okay. Now, in and போட்டுக்கிறங்க. Below that, you just write subheading. We use in after the following verbs. We use in after the following verbs. Arrive in, increase in, rise in, fall in, fell in, interested in, believe in, specialize in, succeed in. Arrive in, increase in, rise in, fall in, fell in, interested in, believe in, specialize in, succeed in. Shall we start? Okay. When did the former president of America, Mr. Barack Obama, arrive in India? When did the former president of America, Mr. Barack Obama, arrive in India? In the case of arrive in India, you see here, arrive kaduthu, we will use two prepositions. One is at, another one is in. As far as at is concerned, எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா, arrive at the airport, arrive at the railway station, arrive at the Ekmo railway station, at the center station, arrive at your hotel, arrive at the function, arrive at the conference. Okay, like that. But arrive in சொல்லும்போது place, name of the ஊர், understand? India, Chennai, T-Nagar, இந்த மாதிரி place முன்னாடி we will use this one. Okay, arrive in, understand? You are able to understand the differentiation between arrive in, arrive at. There are two prepositions. One is at, another one is in. Arrive at only, arrive at the airport, arrive at the railway station, arrive at the hotel, arrive at the restaurant, arrive at the function, arrive at the conference, like that. But in போடும்போது place, ஊர்னுடைய name. Understand? So here, when did the former president of America, Mr. Barack Obama, arrive in India? எப்போ former president of America, Mr. Barack Obama, இந்தியாவுக்கு வந்தாரு? இந்த கேஸ்ல arrive in India. அப்ப நேம் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட், அப்ப கண்ட்ரிக்கு முன்னாடி, சிட்டிக்கு முன்னாடி, டவுனுக்கு முன்னாடி, எனி பிளேஸ், அது வில்லேஜ் கூட இருக்கலாம் நேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், when did they arrive in Chennai? When did they arrive in Chennai? அவங்க எப்ப சென்னைக்கு வந்தாங்க? When did they arrive in Chennai? இந்த கேஸ்ல வந்து அடைகிறது, வந்து சேர சொல்லிக்கலாம் அறிவுக்கு. பட் நம்ம வந்ததை பற்றியே சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. When did they arrive in Chennai? எப்ப அவங்க சென்னைக்கு வந்தாங்க? நெக்ஸ்ட், when did he arrive in Trichy from Dubai? When did he arrive in Trichy from Dubai? எப்ப அவரு துபாயில இருந்து திருச்சிக்கு வந்தாரு? When did he arrive in Trichy from Dubai? Understand? அப்ப கண்ட்ரிக்கு முன்னாடி, சிட்டிக்கு முன்னாடி, டவுனுக்கு முன்னாடி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், she arrived in Adayar last Monday. She arrived in Adayar last Monday. Next, there has been an increase in the number of road accidents recently. There has been an increase in the number of road accidents recently. Recent number of road accidents increase இருந்திருக்கிறது. So here increase பிறகு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? அதே போல rise, அதுக்கு பிறகு in, fall, அதுக்கு பிறகு in, fell, அதுக்கு பிறகு in. Understand? There has been an increase in the number of road accidents recently. Next, last year
was a bad year for the company. Last year was a bad year for the company. There was a big fall in sales. There was a big fall in sales. Last year, கம்பெனிக்கு ஒரு bad year. There was a big fall in sales. Salesல ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி இருந்தது. There was a big fall in sales. So, fallக்கு பிறகு yeah. Next. There has been a big increase in prices recently. There has been a big increase in prices recently. Increase in prices recently. So, increase kaduthu good. Next. There has been an increase in the amount of traffic using this road recently. There has been an increase in the amount of traffic using this road recently. Next. There has been a sharp rise. Rise okay? There has been a sharp rise in the cost of living in the last few years. There has been a sharp rise in the cost of living in the last few years. Last few years, a sharp rise cost of living அந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு okay? There has been a sharp rise in the cost of living in the last few years. Next. The company has rejected the workers' demand for a rise in pay. The company has rejected the workers' demand for a rise in pay. RISE, okay? அதுக்கு பிறகு in. The company has rejected the workers' demand for a rise in pay. Next. Are you interested in watching cricket? Are you interested in watching cricket? நீங்க கிரிக்கெட் பார்ப்பதில் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களா? Are you interested in watching cricket? So here watching is a noun form. It is equal to gerund. அப்படி வந்துட்டாலே அது நவுனுக்கு ஈக்குவலண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஐஎன்ஜி போடும்போது ப்ரிப்போசிஷனுக்கு அடுத்து வேர்ப்ல ஐஎன்ஜி சேர்க்கும் போது அது நவுன் ஃபார்ம் ஆயிரும். நவுன் ஃபார்ம் ஆயிட்டாலே அது ஜெரண்ட் ஆயிரும். Gerund is an equivalent to noun. Understand here? Are you interested in watching cricket? Next. Do you want to watch the news on TV? Do you want to watch the news on TV? நீங்க டிவியில நியூஸ் பார்க்கறத விரும்புறீங்களா? Do you want to watch the news on TV? No, I'm not interested in the news. No, I'm not interested in the news. Next. Do you know anyone who is interested in buying an old car? Do you know anyone who is interested in buying an old car? ஒரு ஓல்டு கார் வாங்குவதில்ல யாராவது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know anyone who is interested in buying an old car? Next. Do you believe in God? Do you believe in God? உங்களுக்கு கடவுள் மீது நம்பிக்கை இருக்கா? நம்புறீங்களா? Do you believe in God? அப்ப இந்த கேஸ்ல ஏன் யூஸ் பண்றோம்? ஓகே. நெக்ஸ்ட். Mr. Kanapati is a lawyer. Mr. Kanapati is a lawyer. He has specialized in company law. He has specialized in company law. அவர் கம்பெனி லாவில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்கிறார். இந்த கேஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ் அதுக்கு பிறகு in preposition. Mr. Kanapati is a lawyer. He has specialized in company law. Last one. I hope you will succeed in finding the job you want. I hope you will succeed in finding the job you want. நீங்க விரும்புற அந்த ஜாபை காணுவதில்லை நீங்க வெற்றி அடைவீர்கள் நம்புகிறேன். I hope you will succeed in finding the job you want. I hope you will succeed in finding the job you want. Okay. Next, you please write subheading. We use in the following expressions. We use in the following expressions. Please short. In the rain, மழையில. In the sun, சூரிய ஒளியில. In the shade, நிழல்ல. In the dark, இருட்டுல. In the form, in the formல. But in bad weather, you see here, in the rain use பண்றோம், in the sun use பண்றோம், in the shade use பண்றோம், in the dark use பண்றோம். But weather is concerned, in the bad weather சொல்லக்கூடாது. But in bad weather, அங்கே the போடக்கூடாது. Article the போடக்கூடாது. Understand? In the rain, in the sun, in the shade, in the dark, in the form. You please start. Don't go out in the rain.
Don't go out in the rain. மழையில வெளியில போகாத. Don't go out in the rain. Wait until it stops raining. Wait until it stops raining. மழை நிக்கிற வரைக்கும் நீ வெயிட் பண்ணு. Don't go out in the rain. Wait until it stops raining. Next. It is good for health if we sit in the sun. It is good for health if we sit in the sun. Sunlightல நம்ம உட்கார்ந்தோம்னா it is good for health. அப்ப in the sun. எப்படி in the rain அதே மாதிரி in the sun. It is good for health if we sit in the sun. Next. They sat in the shade of the tree. They sat in the shade of the tree. அந்த மரத்தினுடைய நிழல்ல அவங்க உட்கார்ந்தாங்க. They sat in the shade of the tree. Next subheading. We use in the following expression without the article the. The இல்லாம யூஸ் பண்ணணும். Understand? We use in the following expressions without the article the. Article the இல்லாம யூஸ் பண்ணணும். இன்னை யூஸ் பண்ணணும். Okay? We use in the following expressions without the article the. எப்படின்னு பாருங்க. In ink. In ink. In pencil. In pencil. In words. In words. In figures. In figures. In block letters. பெரிய எழுத்துல. In block letters. In cash. In cash. In love. In love. In ink. In pencil. In words. In figures. In block letters. In cash. In love. One more. In my opinion. என்னுடைய கருத்துனா என்னுடைய ஒப்பீனியன் அந்த மாதிரி. Okay? In my opinion. Please start. You are not allowed to write in pencil in the examination. You are not allowed to write in pencil in the examination. Examinationல you are not allowed to write in pencil. Next. Please fill in the form in block letters. Please fill in the form in block letters. In block letters. Understand? Next. Please pay the bill in cash. Please pay the bill in cash. Cashல bill pay பண்ணுங்க. Please pay the bill in cash. Next. In my opinion, a standard English phrase. In my opinion, the film was not very good. In my opinion, the film was not very good. Next. He doesn't go out much. He doesn't go out much in cold weather. He doesn't go out much in cold weather. Cold weather இருக்கட்டும், bad weather இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி in யூஸ் பண்றோம், அதுக்கு அடுத்து the வரக்கூடாது. Okay? In the cold weather, in the bad weather வரக்கூடாது. Okay? He doesn't go out much in cold weather. Next. Praveena never uses a pen. Praveena never uses a pen. Praveena எப்பவுமே பென்னை யூஸ் பண்றது இல்ல. She always writes in pencil. She always writes in pencil. Then they fell in love with each other almost immediately. They fell in love with each other almost immediately and got married in a few weeks. Understand? You are able to understand the meaning, okay? So it is not necessary to explain. They fell in love. So பாலுக்கு அடுத்து ஃபெல்லுக்கு அடுத்து எப்பவுமே in வந்துரும். Okay? They fell in love with each other almost immediately and got married in a few weeks. Next. நீங்க in வர இடத்துல அந்தந்த இடத்துல நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறேன். நான் அது சொல்ல மாட்டேன். காரணம் என்னன்னா நான் சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா நான் சொல்லணும். அப்பதான் உங்க மைண்ட்ல இன்கல்கேட், அதாவது பதியும். நான் பிரேக் பண்ணேன்னா சென்டென்ஸ் மைண்ட்ல பதியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் அட்ரஸ் clearly, preferably in block letters. Please write your address clearly, preferably in block letters. In block letters. Okay? Next. I don't like the sun. I don't like the sun. I always prefer to sit in the shade. I don't like the sun. I always prefer to sit in the shade. In the shade. Next. I hardly
ever use a credit or debit cards? I hardly ever use a credit or debit cards. நான் எப்பவுமே ரேராத்தான் கிரெடிட் கார்டோ ஒரு டெபிட் கார்டோ யூஸ் பண்றேன். I always prefer to pay for things in cash. I always prefer to pay for things in cash. Next. Can you turn the light on, please? Can you turn the light on, please? உங்களால அந்த லைட் ஆன் பண்ண முடியுமா? I don't want to sit in the dark. I don't want to sit in the dark. Next. They didn't come in their car. You see here, கார்ல சொல்லும் போது அது டாக்ஸியா இருக்கட்டும், ஒரு டாக்ஸில வந்தேன்னு சொல்லலாம். காரை பொறுத்தவரை நான் அவருடைய கார்ல வந்தேன், என்னுடைய கார்ல வந்தேன், அவங்களுடைய கார்ல வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது ஓகே. ஜென்ரலா சொல்லும் போது ஐ கேம் பை கார், ஐ கேம் பை டாக்ஸி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டிரான்ஸ்போர்ட்டை ஜென்ரலா சொல்லும் போது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். யாருடைய கார்ல வந்திய அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க வந்து வேற மாதிரி யூசேஜ் வரும். அதை இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே. They didn't come in their car. They didn't come in their car. அவங்களுடைய கார்ல வரல. They didn't come in their car. They came in a taxi. They came in a taxi. இப்படி சொல்லாம they came by taxi சொல்லலாம், அது ஓகே. பட் இங்க in அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். They came in a taxi. Okay. Then I don't mind going by car. I don't mind going by car. நான் கார்ல போறது I don't mind. I don't mind going by car. But I don't want to go in your car. But I don't want to go in your car. But உங்க கார்ல நான் போக விரும்பல. But I don't want to go in your car. Next. I didn't feel like walking home. I didn't feel like walking home. வீட்டுக்கு நான் நடந்து போறதா எனக்கு தோணல. I didn't feel like walking home. So, I came home in a taxi. So, I came home in a taxi. நான் ஒரு டாக்ஸில வீட்டுக்கு வந்தேன். Okay. Next. There was an election in my college for the post of chairman. There was an election in my college for the post of chairman. Last one. There are many advantages or disadvantages in living alone. There are many advantages or disadvantages in living alone. தனியா வசிப்பதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸும் or disadvantages இருக்கு. There are many advantages or disadvantages in living alone. Is it clear? Are you able to understand? You see here, today is the last class. From tomorrow onwards, I am going to take the preposition on. Okay. There also you are going to write a lot of sentences. Okay. After that, very limited. When compared to other prepositions, at, in, on, or unlimited. ஏதோ ஓரளவு கவர் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே. இன்னும் கவர் பண்ணது எக்கச்சக்கம் போய்கிட்டே இருக்கோம். ஓகே. எக்கச்சக்கம் கிளாஸ் போய்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளால முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும், போர் அடிச்சிடும். ஓரளவு நம்ம புழக்கத்தில் இருக்கிறத I have given. Understand? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.